Okay, part 2 of how to say I want to or gusto ko in Korean. So, 고 싶어요 is the sentence structure for I want to or gusto kong blank. So, yung binigay kong tatlo, kada, poda, 먹다. Now, just drop the da and add them to 고 싶어요. So, halimbawa, gusto ko pumunta. 가고 싶어요. 가고 싶어요. Para siyang bad word sa atin. Pero hindi siya bad word, guys. Huwag kayo maglala. Next is, gusto ko kumain. 먹고 싶어요. 먹고 싶어요. 먹고 싶어요. And lastly is, gusto ko makita or I want to see. 보고 싶어요. 보고 싶어요. 보고 싶어요. At alam kong alam na to ng iba sa inyo. 보고 싶어요 also means I miss you. Kaya kapag narinig niyo yung 보고 싶어, 보고 싶다, 보고 싶어요, I miss you guys! Hi guys, I am back! And today I'm gonna teach you how to say gusto ko or I want to in Korean. So I want to blank or gusto kong blank in Korean is blank 고 싶어요. Blank 고 싶어요. 고 싶어요. So para magamit niyo yung sentence structure na to, kailangan nyo malaman nyo muna yung mga verbs in Korean. So tuturuan ko lang kayo ng 3 verbs ngayon kasi hindi kasya lahat ng verbs dito. So yung una is 가다. 가다, which means to go. Pangalawa is 보다. 보다 means to see, to watch, etc. Pangatlo is 먹다, which means to eat. So pag nilagay nyo na to sa sentence structure, kailangan nyo tanggalin yung ta. So 먹다, 가다, 보다. So magiging ka, po, mok. So I'm running out of time, hindi kasha, so please check part 2 sa profile ko. Now na, go! How to say can I borrow in Korean? So borrow or pahiram in Korean is 필을 주세요. 필을 주세요. So kung gusto mong sabihin, pwedeng pahiram ako, you can say 저 필을 주세요. 저 필을 주세요. So 저 means ako, 필을 주세요 means pahiram. Pero kung gusto mong mas maging specific, gusto mong sabihin ito, yan, or yung mismong bagay na yon, ang gagawin mo lang, ilalagay mo lang siya sa pinaka-umpisa ng 필을 주세요. So blank, 필을 주세요. So for example, 이거 필을 주세요. pahiram ako nito. 저거 필을 주세요. pahiram ako niyan. 볼펜 필을 주세요. 볼펜 필을 주세요. 너 필을 주세요. Sana may natutunan. Paano sabihin yung mga buwan in Korean? So napakadali lang to. Ang gagawin nyo lang is gagamitin yung Sino-Korean numbers and add wol. So halimbawa, yung January is inwol. Inwol. February is iwol. March is 삼월. April is 사월. May is 오월. June is 유월. July is 칠월. August is 8월. September is 9월. October is 10월. 10월. November is 11월. 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 And December is 12월. 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 So, kaya-kaya nyo na sabihin yung mga buwan in Korean. Sana may natutunan! Tanong ni Mitch Markaida at Mikee how to say masarap or delicious. How to say masarap or delicious in Korean. So maraming ways pwedeng sabihin ng masarap, pero ito yung pinaka-common na sinasabi, which is 맛있어요. 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 Yun yung formal form niya, pero if you guys want to say it casually, you can just say 맛있다. 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 So halimbawa, kumakain ka sa restaurant. 와, 이 요리 누가 했어요? 진짜 맛있다. 이모, 이 라면 정말 맛있어요. O ngayon, alam niyo na sasabihin pag masarap yung pagkain. Sana may natutunan! Tanong ni Erica_Mitch4, Ate Mikee, how to say I like you in Korean? How to say gusto kita or I like you in Korean? So, gusto ko or I like in Korean is 좋아. 좋아. In casual form yun, pero ang formal form is 좋아해요. 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 So, halimbawa, aamin ka na kay crush. 야, 태윤씨, 너 좋아해. 정말 좋아요. Charot. Umamin na din siya at ang ending, pumunta kami sa New York. Joke lang. So, ayun guys, umamin na kayo kay crush in Korean. Sana may natutunan.
Ate, ano pong Korean ng I'm hungry or gutom na ako? How to say I'm hungry or gutom na ako in Korean? So I'm hungry in Korean is 배고파. 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 So casual form yon. Pero kung gagawin natin formal, dadagdagan lang natin ng yo. So ang formal form is 배고파요. 배고파요. 하림바와. 언니. 나 배고파요. 그래? 나도. 라면 좋아해요? 네, 좋아요. 가자. Sana nakatulong. Paano sabihin yung mga araw in Korean? Monday or Lunes in Korean is 월요일. 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 Tuesday or Martes in Korean is 화요일. 화요일. Wednesday or Miércoles in Korean is 수요일. 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 Thursday or Jueves in Korean is 목요일. 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 Friday or Viernes in Korean is 금요일. 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 Saturday or Sabado in Korean is 토요일. 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 Last but not the least, Sunday or Linggo in Korean is 일요일. 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 Sana may natutunan! Paano po sabihin sa Korean yung huwag ka nang umiyak? How to say don't cry or huwag ka nang umiyak in Korean? So huwag ka nang umiyak in Korean is 울지마. 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 So halimbawa, 야, 왜요? 괜찮아요? 내 남자친구가 아니니까. 괜찮아요. 울지마. Sana may natutunan. Ate, paano po sabihin sa Korean ang you're beautiful? So, how to say you're beautiful in Korean? So, sa pagkakaalam ko, mayroong Korean word for you're beautiful and you're pretty. Sa atin kasi isa lang, which is ang ganda mo or maganda ka. So, unahin muna natin yung you're beautiful. So, you're beautiful in Korean is 아름다워 or informal 아름다워요. So, 아름다워, 아름다워요. So, ito yung madalas nating naririnig sa mga kanta or nababasa sa mga poetry. So, sunod is the word you're pretty. So, ito yung word na medyo alam ko ng maraming forms. So, unahin muna natin yung pinaka-basic which is 예쁘다. 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 So, meron pang 예뻐, 예뻐서, 예쁘네. So, yung mga casual form pa yun. Pero ikaw bahala kung paano mo siya gusto sabihin. So, sana meron kayong natutunan. Mga lasa or taste in Korean. Matamis or sweet in Korean is 달다. 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 Salty or maalat in Korean is 차다. 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 Maasim or sour in Korean is 시다. 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 Bitter or mapait in Korean is 쓰다. 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 Maanghang or spicy in Korean is 맵다. 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 Matabang or bland in Korean is 싱겁다. 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 So nakalimutan kong banggitin. Taste in Korean is 맛. And 있어요 is there is. Put them together, 맛있어요. Kaya siya sinasabi pag masarap yung pagkain kasi ang literal meaning niya is there is taste. So sana may natutunan. Ate, paano po sabihin sa Korean ang you're beautiful? So how to say you're beautiful in Korean? So sa pagkakaalam ko, mayroong Korean word for you're beautiful and you're pretty. Sa atin kasi isa lang which is ang ganda mo or maganda ka. So, unahin muna natin yung you're beautiful. So, you're beautiful in Korean is 아름다워 or informal 아름다워요. So, 아름다워, 아름다워요. So, ito yung madalas natin naririnig sa mga kanta or nababasa sa mga poetry. So, sunod is the word you're pretty. So, ito yung word na medyo alam ko ng maraming forms. So, unahin muna natin yung pinaka-basic which is 예쁘다. 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 So, meron pang 예뻐, 예뻐서, 예쁘네. So, yung mga casual form pa yun. Pero ikaw bahala kung paano mo siya gusto sabihin. So, sana meron kayong natutunan. Paano sabihin ang kailan or when in Korean? When or kailan in Korean is 언제. 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 하림바와, kailan mo ginawa? 언제 했어요? 언제 했어요? kailan ka dumating? 언제 도착했어요? 언제 도착했어요? kailan ka pa bumangon?
언제 일어나요? 언제 일어나요? Pero paano mo siya sasagutin? Ngayon in Korean is 오늘, 오늘, 오늘. Kahapon in Korean is 어제, 어제. Bukas in Korean is 내일, 내일. Ngayon is 지금, and mamaya is 나중에. How to count in Korean? So may dalawang paraan para magbilang in Korean. So first is Sino-Korean numbers. So ito ginagamit to pag sinasabi yung date, pag nagbibilang ng araw, taon, buwan, pera, at pag cellphone numbers ang usapan. So ito yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And when the numbers get higher, kailangan nyo lang sila i-combine. For example, 11 to 15. So 10 is 10, 1 is 1, so 10 and 1, 10. 10 and 2, 10pi. 13, 14, 15. Second way is the Korean native numbers. Medyo mas complicated to kaysa sa Sino-Korean number. Pero mas ginagamit to para bilangin yung mga bagay-bagay. So kunwari mga tao, mga animals, mga book, at kung ano-ano pa. So 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열.